This conference will now be recorded. Welcome to DR TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to my Gurudullilu, BV సుబ్బారావు గారు, బలిజబలి సుబ్బారావు గారు. వారిని క్లైమేట్ యాక్టివిస్ట్ అంటారా, రూర్కెలా మన ఐఐటి నుంచి వచ్చినటువంటి టెక్నికల్ బ్రెయిన్ అంటారా, ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ ఆర్ పాలసీ ఆర్ గవర్నెన్స్ మ్యాటర్స్ ఆర్ లేక్ specialist to protect lakes. Overall, to sum it up, an environmentalist who is trying to dictate the policy, I can say. And we have floated Hyderabad Democracy Forum in 2020 along with the blessings of my guru Professor K. Purushottam Reddy garu, Gurutulil BV Subbarao garu, on the eve of World Earth Day today. Prapancha Bhumi Dinotsavam. दुनिया का हम बोलते हैं, दुनिया का धरती माँ का दिन हम जो कहते हैं वो आज हम मना रहे हैं. वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड अर्थ डे टुडे. మనం ప్రపంచ భూమి దినోత్సవాన్ని జరుపుతా ఉన్నాం. కానీ భూమి పుత్రులమై ఉండి మళ్ళీ ఆ భూమిలోకి పోయేటువంటి మనము ఈ భూమి గురించి ఎందుకు ఆలోచన చేయడం లేదు? అందరూ మంత్రులు, ప్రధానమంత్రులు, రాజకీయ నాయకులు, ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు, ఐఆర్ఎస్లు, పంచాయత్ నుంచి పార్లమెంట్ వరకు పీ స్క్వేర్, అసలు భూమి గురించి ఆలోచన చేస్తా ఉన్నామా? మన భూతల్లి గురించి ఆలోచన చేస్తా ఉన్నామా? ఆర్ వి థింకింగ్ అబౌట్ ది మదర్ ఎర్త్ రైట్ ఫ్రమ్ పంచాయత్ టు పార్లమెంట్, ఐఏఎస్ టు ఐపీఎస్ టు రైట్ ఫ్రమ్ लो फोर्थ क्लास टू आईएएस आईपीएस? आर वी थिंकिंग अबाउट अवर मदर अर्थ? क्या हम सोच रहे हैं क्या हमारी धरती माता का क्या हाल है, किसने कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? अगर इस तरह का धरती माता का हाल बुरा हुआ वर्तमान में, क्या हम भविष्य में हमारे बच्चों को कुछ दे पाएंगे? ఈ విధంగా మన భూతల్లిని సర్వనాశనం చేస్తా ఉంటే, వర్తమానంలోనే ఈ విధంగా ఉంటే భవిష్యత్తులో మన పిల్లలకు ఏమి ఇస్తాం? we are destroying the mother earth in this way, sinister way, exploiting. If this is the present, what is that we are going to give to our future kith and kin? When I say mother earth, right from flowing water to the air which we breathe, everything is there, all elements of nature, and the symbiosis with the biodiversity we call, the other mammals we call, which live right from small rivulets, lakes, rivers join the oceans. Then the fresh air which we are supposed to breathe, wherein the plenty of oxygen we need, and when we release carbon dioxide, it is the plants, it is the agriculture, the medium of agriculture, the plants, horticulture, or our forests, they receive our carbon dioxide, in turn they give us back oxygen. This is the cycle. But are we doing that? Why so much of carbon dioxide in the air? Is it not a fact forests have been destroyed right from Telangana to Delhi, Prime Minister to KCR, in the name of development? All polluting industries, like highly polluting industries like pharmacy, garments industry, they destroy mother earth, water to air. They are, in the name of development, forming special economic zones and destroying mother earth. Is it not a fact? Again, you see so many vehicles. Instead of developing public transport is becoming much costlier now. Vande Bharat or whatever it is, what is the cost of the ticket? So they feel they are comfortable traveling by their own car. So in doing so, the carbon, the pollution, is it not destroying us? So much of heat, very hot, from Kanyakumari to Kashmir. Why this changes? We have never seen such type of heat. And all of a sudden, the flood washed away Mr. KTR, KCR, software professionals in Hyderabad, Bangalore,
What happened? You have seen Kashmir. What has happened? Northeast, Mumbai, Chennai. Is it not the man-made destruction which is really playing havoc? The nature is giving back instead of we giving everything to the nature, because we are destroying the mother earth, we are disturbing the atmosphere or the nature. Nature is giving back in the form of extreme heat, floods. Can we survive? Can we have that fresh air? Can we have that potable water to drink? Joshimat, Himalayan baby ranges, we call mountains in Himalayas. Joshimat like towns are falling apart, and still our rulers, even Supreme Court formed a committee. Mr. Ravi Chopra, senior environmentalist, he has resigned from that three committees, stating that you don't need so much of road development at the cost of destroying the hills, which are he called as baby Himalayas mountains. They will start crumbling because of the looseness of the soils and all, and the greediness of the politicians exploiting those rivers for the sake of hydro electric energy, because they are investing their black money. When Modi promised 15 lakhs into every account, we don't know what has happened. Similarly, UPA, Congress, though they don't speak about the development issues. That is the scourge of the society. ఇంత భయంకరంగా హిమాలయన్ మనం పర్వతాల నుంచి మన భూతల్లి వరకు, కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి, ఇంత విపరీతమైన వేడి, అకాల వర్షాలు, ప్రజలు కొట్టుకుపోతున్నారు, ఆస్తుల నష్టం, అడవులు మాయం, రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ గ్రీనరీ అంతా మాయం. మరి భూతల్లి కోపం రాదా? ఆ కోపంలో విపరీతమైనటువంటి వేడి, తద్వారా అకాల వర్షాలు. ఎందుకంటే నాలాలు హైదరాబాద్, బెంగళూరు, కర్ణాటక, ముంబై ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పుడు కాశ్మీర్లో కూడా మొదలు పెట్టారు ప్రగతి మీద. నాలాలు కబ్జాలు, గొలుసుకట్టు చెరువులు కబ్జాలు. నీరెక్కడికి పోతుంది? నీరు ఏనుగు తన దారిని మర్చిపోవు. వాటర్ అండ్ ఎలిఫెంట్ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ దేర్ వే. దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ నేచర్. అందుగురించే కొట్టుకుపోతున్నాం మనం. మన అశ్రద్ధ వల్ల, మనకు లాలుచి చూయించి రూపాయి పెట్టి మన నెత్తి మీద వాడు 1000 రూపాయలు కొట్టేస్తున్నాడు. మనకు అర్థం కావడం లేదు. ఇక్కడ ఉండాల్సింది మనం, వాడు ఎక్కడికో పోతున్నాడు. కానీ వాడు ఎక్కడికి పోయినా బెంగళూరులో చూశారు, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సిఇఓస్ తప్పైంది క్షమించండి అని చెప్పి అక్కడ నుంచి వాళ్ళు వదిలిపెట్టిపోయి ఆ నీరు పోవడానికి మార్గాన్ని సుగమం చేసుకున్నారు. Live example in front of us in Bangalore, IT giants, they said we have done a mistake. Now we will not come in the way of water bodies. They have left those areas. But is the same happening in Hyderabad, Delhi, Kerala, Northeast regions, Kashmir? Now we will hear from Subba Rao ji. Sir, namaskaram. నమస్కారం. చాలా సంతోషం సార్. ఈరోజు ధరిత్రి దినం. మాతా జనని ధరిత్రి, భూమాత. ముప్పై 33 అయినది. నేను, గురుగారు పెద్దలు పురుషోత్తం రెడ్డి గారు, కృష్ణకాంత్ గారి ఆధ్వర్యంలో 1990లో మొదలుపెట్టాం. అది బహుశా మొట్టమొదటి ఎర్త్ డే మన రాష్ట్రంలో అనుకుంటా. చాలా మంది సంతోషంగా ఇది ఒక పండుగలాగా చేసుకుంటున్నారు. ధరిత్రి దినోత్సవం రోజు చాలా దేశాల్లో బయోడైవర్సిటీ పైన కూడా
చర్చలు జరుగుతాయి. ఎందుకు అని అంటే ఈ పృథ్వీకి ఒకదానికే నీటిని అందించగల శక్తి ఉంది, జీవాన్ని సృష్టించి పునఃసృష్టించి ఇవ్వగల శక్తి కూడా. మనం ఎంతసేపు ఏం చూస్తున్నామంటే మన ప్రయాణంలో మన స్వార్థం అతిగా పెరిగి ఇట్స్ very important to understand the journey of the human civilization right from the dawn of civilization. We should understand where we are moving to. These international days, particularly on environment, sustainability, they give us a lot of opportunity to think, discuss, review, identify the areas of mistakes and blunders we have committed. It also gives enormous scope to rectify these mistakes, reset the direction of the development path. అది ముఖ్యం. అభివృద్ధి పథకంలో ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా కూడా అందరం మనుషులమే, తప్పులు జరుగుతాయేమో. స్వార్థం పెరిగినప్పుడు అతి భయంకరమైన తప్పులు జరుగుతాయి, కాళేశ్వరం లాంటి. మరి అభివృద్ధి అంటే ఏమిటి అన్నదానికే నిర్వచన ఈరోజు ఇవ్వలేకపోతున్న మేధావర్గం కానీ రాజకీయవేత్తలు కానీ అసలు సామాన్య మానవుడికి తెలియకుండా పోతా ఉంటే అభివృద్ధి జరిగింది. మన ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ చూసుకుందామా? ముఖ్యంగా మనం చూసుకోవాల్సింది ఏముంటుంది అంటే జీవ వైవిధ్యాన్ని మనం నిలబెట్టుకోగలిగామా? జీవ వైవిధ్యమే కాదు, the climatic conditions, the environmental conditions give, nurture biogeodiversity. Biogeodiversity in turn promotes, stimulates biodiversity. Biodiversity gives ample scope for cultural diversity. And urbanization, it rather restrains the concentration of the cultural diversity. We should start appreciating the cultural diversities, biodiversities, diversities. మనమంతా ఏం చేస్తాము, మన దేశంలో డైవర్సిటీ ఈజ్ ఇన్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అని అంటాం. యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అంటే కేవలం ఏదో జనాలందరినీ నలుగురిని పోగేసుకొని మనం ఓట్ల కోసం తిరగడం కాదు. బయోడైవర్సిటీ ఏ విధంగా మనం తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాం. చాలా సంతోషం వేసింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి బయోడైవర్సిటీలో మొట్టమొదటిసారి అన్ని నగరాల కన్నా ఇదే చేసింది. ఇంకోటి విచిత్రం ఏంటంటే హైదరాబాద్ నుంచి అన్ని ఫస్ట్లే, మంచినీటి సప్లై ఫస్ట్, శానిటేషన్లో ఫస్ట్, రోగాలు తెచ్చుకోవడంలో ఫస్ట్, అన్నీ ఫస్ట్. మరి ఎప్పుడు ముఖ్యంగా ఏముంటుంది అని అంటే మన ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ని మనం ఎంతగా చూసుకుంటున్నాం. ఐఎమ్ సారీ టు సే none of the development projects are submitting the biodiversity inventory of the projects. నేను మహబూబ్ నగర్, ఇటు ఈస్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ పోచంపల్లి సైడు, పటంచెరు, లకడారం వైపు వెళ్తే భయంకరంగా స్టోన్ క్రషింగ్ జరుగుతున్నది. కొండలన్నిటినీ పిండి చేస్తున్నారు. ఎక్కడ కూడా ఏ ప్రాజెక్ట్లో కూడా ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్స్లో అసలు లిస్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీసీస్ లేదు. దే ఆర్ రిఫ్యూజింగ్ టు
ప్రిపేర్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీసీస్. అలాంటి పరిస్థితుల్లో అసలు లిస్ట్ ఆఫ్ రేర్ స్పీసీస్, herbal species, the plant species which have more herbal and medicinal values, వీటి గురించి అసలు ఎవడు పట్టించుకుంటున్నాడు? తెలంగాణ అస్తిత్వం అస్తిత్వం అని అంటారు. తెలంగాణలో ఉన్నంత ఔషధ మొక్కలు ఇంకెక్కడ లేవు. కొండల్ని పిండి చేస్తున్నాం, చెరువుల్ని పూర్తి చేస్తున్నాం, వాటిలోకి రావాల్సిన మరలు చేస్తున్నాం. వేర్ ఆర్ వీ హెడింగ్? హాఫ్ ఎ కిలోమీటర్ ఫీడింగ్ ఛానల్ నల్లగండ్ల చెరువు దగ్గర డైవర్ట్ చేశారు. అది వరదలకు ఇప్పుడు గురవుతోంది. అమీన్పూర్ లేక్ బయోడైవర్సిటీకి అది 2012-13లో దానికి ఇచ్చినంత ప్రాముఖ్యత ఈరోజు అదే చెరువు దగ్గర 35 అంతస్తుల బిల్డింగ్లు ఇస్తున్నారు. చెరువులు డైవర్ట్ చేసేసారు, చెరువుల్ని పూర్తి చేశారు, వరద కాలువల్ని డైవర్ట్ చేసేస్తున్నాము. అసలు ధరిత్రి దినం అంటే ఎందుకు? ధరిత్రి దినంలో అసలు భూమి మీదనున్న ఎక్కడిదో దాకా వద్దు. చాలామంది ఏమిటి అని అంటే గ్లోబల్ ట్రెండ్ మాట్లాడతాం, నేషనల్ ట్రెండ్ మాట్లాడతాం, స్టేట్ లెవెల్ ట్రెండ్ మాట్లాడతాం. అది కాదు. ముఖ్యంగా మనకు 12,000 లోకల్ గవర్నింగ్ బాడీస్ ఉన్నాయి తెలంగాణలో. ఈ లోకల్ గవర్నింగ్ బాడీస్లలో ప్రతి ప్రాంతంలో అసలు భూ వినియోగం ఎలా ఉంది, మనం భూ వినియోగం పాలసీ విధానం ఉందా, ఏమైనా భూమి వినియోగించుకునే విధి విధానమే లేకుండా కేవలం డబ్బులకే మనం చేద్దాము అని అంటే అజామాబాద్ ఎస్టేట్ని రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తాము అని అంటున్నారు. అజామాబాద్ ఎస్టేట్ని రియల్ ఎస్టేట్గా మారుద్దాము అని అంటే ఎంత పెద్ద ఎత్తున మరి మురికి నీరు ఉత్పత్తి అవుతుంది ఆ ప్రాంతంలో. కెన్ ది నల్లకుంట డ్రైన్ టేక్ దట్ లోడ్? ఎక్కడ కూడా ఏది లేదు. వీఆర్ ఓన్లీ టాకింగ్ ఆఫ్ వీఆర్ జస్ట్ సెలబ్రేటింగ్ టు సెలబ్రేట్. ఇట్స్ అన్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్. The major important things are, where are the benchmarks, measurable benchmarks for the health index of the earth? Health index of the earth is directly, manifests the quality of the life of the citizens. It's not merely the people's, economic growth, but it is the health of the people. And where is the record of the species registers in across the state, across the country? మనం ఏది మాట్లాడడం లేదే. కేవలం ఒక ఎర్త్ డే రోజు మనం ఎర్త్ డే అని చప్పట్లు కొట్టుకుంటున్నామే కానీ, ఇందాక మిత్రుడు శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు అన్నట్టుగా ఎర్త్ డేకి పడ్డ వర్షం ప్రవహించడానికి స్థలం లేకుండా చేశాం. We have made successfully the mother earth suffocate and it's dying day by day. మీరు ఎంతన్నా సంపాదించుకోండి, ఏమీ లేదు. ప్రజలు కళ్ళు తెరవాలి. ఏమవుతున్నది? అభివృద్ధి అన్న ప్రాంతం అంతా కూడా చినుకు వర్షానికి అతలా కుతలమవుతున్నది. హైదరాబాద్ 2 రోజులకే, అమీన్పూర్. ఈరోజు ఏమవుతున్నది అంటే భూమి పైన ఇంత కరప్షన్, ఇంత పెద్దెత్తున కరప్షన్ ఎక్కడా జరగలేదు. కరప్షన్కి ఒక చక్కటి అనుకూలమైన పరిస్థితులు మనం ఏర్పాటు చేశాం. అసలు బిల్డింగ్ ప్లాన్స్ ఇది సరైన ప్రాంతంలో కడుతున్నారా? గాలి వెళ్ళే ఇది ఉందా? ఫైర్ యాక్సిడెంట్లు అయితే ఫైర్ ఇంజిన్స్ రాగలుగుతాయా? వర్షం పడితే నీళ్ళు ఇక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళగలుగుతాయా? మరి పొల్యూషన్ సంబంధించిన విషయాలు ఏమిటి? మరి మదర్ ఎర్త్ని మనం సుస్థిరంగా ఉంచాలి అని అంటే ఏమేమి మార్పులు తీసుకొని రావాలి? Even after 35 years, we are still struggling to make the industry to follow clean technology and environment management.
Is there any debate on clean technology and environment management? And what is the status of clean technology and environment management in the industrial sector? What are the progresses we have made in the pharma and chemical industries on this? Still today, 10 days back, 20 cattle died near Aminpur. And everybody is happy that Aminpur now got the attention of the real estate. ఒకవైపు మనం ప్రాసెస్లో ఎటువంటి మార్పులు తీసుకురాలేకపోతున్నాం. రెగ్యులేషన్స్ని కాలరాజ్ చేస్తున్నాం. రెగ్యులేషన్స్ అంటే ఏం తెలియదు. ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అసలు అది ఒక తమాషా కింద తయారైంది, కానీ వాళ్లకు ఎటువంటి అవగాహన లేని ఆఫీసర్స్ అందరినీ అక్కడ కూర్చోబెడుతున్నారు. అదే కాకుండా ఏమవుతున్నది, ఇప్పుడు భూబకాసురులు ఎంత ఇదిగా పెరిగిపోయారు అని అంటే, దొంగకి ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తున్నాము అని అంటే, మనము ఎంక్రోచర్స్కి నువ్వు ఎలా అయినా కట్టుకో, ఎక్కడైనా కట్టుకో, ల్యాండ్ రెగ్యులేషన్ ఉంది, బిల్డింగ్ రెగ్యులేషన్. ఇంకా వాడెందుకు మున్సిపల్ ఆఫీస్కి పోయి పర్మిషన్లు తెచ్చుకుంటాడు? ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ స్ట్రిక్ట్లీ, my humble advice is scrap all the building codes, scrap all the building regulation. Don't talk of master plan, city plan, this plan and that plan, because more than 50% is illegal structures in the city and the state, which we are regularizing it because we need money for the elections. Somebody was saying, it's time for you to advise the government. Is anybody ready to listen? If anybody is ready to listen in the governance structure at any given level, I invite them to this channel for an open debate. We have given several advices. It's time for the people to think. If people do not make any change in their process thinking, the situation will continue. మనం ఎటువైపు వెళ్తున్నాం, ఎందుకు వెళ్తున్నాం, అసలు ధరిత్రి దినోత్సవం రోజు మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం, మాకు ఈ అవార్డు వచ్చింది, ఆ అవార్డు వచ్చింది చూసినారా అని చెప్పుకోవడానిక, లేక అవార్డులు కొనుక్కుంటున్నామా? దట్స్ అనదర్ బిగ్ డౌట్ ఐ గెట్ సమ్ టైమ్స్. ఎక్కడైతే 2 కోట్లు పెట్టి పాపం ఇళ్ళు కొనుక్కున్న వాళ్ళు, ప్రతి ఇంట్లో 2 రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ తోటి సఫర్ అవుతారు. Groundwater is polluted. Today, the river which originates in Telangana and joins Krishna River in Telangana, ఇది ఒకటే మనకు నది, మూసీ నది. ఈ మూసీ నది సుందరీకరణ, మూసీ నది ఇదని అంటారు. We do not have any policy on land use. సో ఎప్పుడైతే భూమి వినియోగ విధానాలు ఉండవో, భూమి వినియోగ విధానాలు ఎప్పుడైతే చెడు ప్రాక్టీసెస్, మాల్ ప్రాక్టీసెస్ ఎంటర్ అవుతాయో, దీని ప్రభావం నీటి మీద, గాలి మీద, మన భూమి ఉత్పత్తి పైన, ఎందుకంటే కలుషితం భూమి సాయిల్లో కూడా చేరుతుంది, మట్టి. మరి అట్లాగా గాలి నీరు ఆకాశము అన్నీ కూడా కలుషితమైపోతుంది, కేవలం భూ వినియోగ పద్ధతులు సరిగ్గా లేకపోవడం. భూ వినియోగ పద్ధతులు సరిగా లేకపోయినందునే మరియు some people believe that ధరిత్రి మాకి కోపం వచ్చినప్పుడు ప్రళయం వస్తున్నాయి. చిన్న చిన్న వర్షానికే ప్రళయాలు వస్తున్నాయి. కట్టకూడని చోట మనం కడుతున్నాం, డబ్బులు కావాలా మనకి, అంతకు తప్పితే ఏమీ లేదు. కేవలం చాలా విత్ very heavy heart I am talking today, it is only the corruption that is ruling. We just walked ourselves into the hands of corrupt capitalist. Capitalist అంటేనే వాడు డబ్బు తీసుకుని.
Today, the country which started with an ambitious dreams, roti, kapda, makan. Makan is in ex real estate fellow. Food is with YY company. And what is left to us? A begging bowl. And these people say, we are ready to give free పెన్షన్లు ఇవి అవి అనుకుంటా. అంటే ప్రజలు ఎప్పుడూ అడుక్కు తినాలనే ఉందా? మనం ఏవైతే మాట్లాడామో నవ సమాజం సమ సమాజం అన్నది, మరి ఇప్పుడు నవ సమాజం అని అంటే కేవలం డబ్బున్నోడి కోసం పోతున్నది. ఎవడైతే ఎటువంటి రూల్స్ని ఫాలో కాకుండా అన్నింటినీ అతిక్రమించే వాడికే ఈ ఈ మన పెట్టుబడి దారి వ్యవస్థకే వెళ్తున్నదా? మనం ఏమైనా మాట్లాడుతున్నాం? ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనం రియల్ ఎస్టేట్లు కడుతున్నామే. అసలు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీసే లేకుండా, మాస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ మనం ఎవరికంటే అంటే ఏమిటి? ఇల్లు కొనుక్కో, కారు కొనుక్కో, డీజిల్ పోసుకో, పెట్రోల్ పోసుకో, నువ్వు లంచం తీసుకో. Are we creating any conducive environment for the people to think with a value system? No. System is giving, today's system, what is the role model we are giving to the young generation is దోసుకు దిన్నోడు రాజు. కనుక ఈ భూమి మీద ఉండాలా అంటే దోచుకొని తినాలా. అంటే మనం ఆటవిక సమాజంలోకి వెళ్తున్నామా? రాజ్యాలను అంటే ఈ రాష్ట్రం కాదు, పక్క రాష్ట్రం కాదు, మన దేశాన్నే మా చేతుల్లో పెట్టుకుంటాం. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ వీఆర్ ప్రమోటింగ్? ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ అస్. ఇట్స్ టైమ్ టు రెసిప్రోకేట్. ఇట్స్ టైమ్ టు గివ్. వన్ థింగ్ ఐ టెల్ యూ, ఎర్త్ ఈజ్ నాట్ ఎ డమ్మీ స్టాటిక్ ఫిగర్ మెటీరియల్. It's dynamic in its nature. It's organic in its dynamic in behavior and organic in nature. It breathes, it drinks, it lives. It's a living body. First thing you should understand is Mother Earth is a living body. And Mother Earth, when she goes angry, ప్రళయమే ఏర్పడుతుంది. మనం ఎన్నో చూసాం, మహంకాళి అవతారాలే చూసాం. భూమాత ప్రస్తుతం మహంకాళి అవతారాల్లోకి వెళ్తుంది. Enough, whatever we are doing it. We have to be sincere to ourselves. We have to give space. We have to respect the other living forms on this earth. ఊరికే ఏదో నాకు పిహెచ్డి వస్తుంది, వీనికి ఒకటి ఇంకోటి వస్తుంది, బయోడైవర్సిటీ అని మాట్లాడితే ఏదో కొత్తిమీర కాడ పట్టుకొచ్చి బయోడైవర్సిటీ అంటే కాదు. యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, ఏం చేయగలుగుతాము, ఏమి ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్, ద మదర్ ఎర్త్ which the nature, educated, nurtured millions of people on this earth, the traditional wisdom and the knowledge. Are we respecting that? మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రజలకు ఊరికేనే ఏదో ఇది మన కల్చరు, ఇది అన్నది. కల్చర్లో చాలా ఉన్నాయి. కల్చర్లో ఉన్న అసలైన విషయాల్ని మన రాబోయే తరాలకి ఇప్పటి యంగ్ జనరేషన్కి నేర్పించాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది. వీఆర్ గివింగ్ టోటల్లీ ఏ రాంగ్ role model to the younger generations. The education system is gone. The younger generations do not know. వాళ్ళ మొన్న పోతే చెరువు కత్వ తెలియదు, చెరువు తూము తెలియదు, వానికి మనకి అదేంది మత్తడంటే ఏందో కూడా తెలియదు. ఆడ ఎందుకు కట్టుకోకూడదు సార్ అని వాళ్ళే అడుగుతున్నారు. ఇక ఏం చెప్పగలుగుతాం? సో it gives some regulations. We need to follow these regulations, strengthen the system, revive the system. My humble appeal is all the concerned citizens, all the
teaching community, please continue this debate for the next 1 year, where the things are going wrong and how we can rectify it and how we can reset the course of our development towards a sustainable, healthy living direction. That is very important. కొంచెం వర్షం పడితే ఇద్దరు కొట్టుకుపోయినరు. మనకి ఏంది పెద్ద వర్షం పడంగా వడగళ్ళు పడంగానే బాగా దెబ్బతిని ఇదైనది. ఎవరు చేస్తున్నారు? భూమి మీద వచ్చే మార్పులన్నీ ఎవరి వల్ల వస్తుంది? భూమి మీద వచ్చే మార్పులన్నీ కూడా దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ ది బ్రాకెట్ ఆఫ్ ఓవర్ కన్సంప్షన్, those who are spending too much of lavish lives, those who are enmassing the resources. మరి దోచుకునేవాడు ఒకడు, బాధితుడు ఇంకొకడు. వడగళ్ల వర్షం పడ్డది అని హైదరాబాద్లో అబ్బా వేడి తగ్గింది అని అనుకున్నారు. వడగడ్ల వర్షం మూలంగా కొన్ని వందల ఎకరాలు దెబ్బతిన్నాయి. 1000 ఎకరాలు ఆ సార్, 1000 రైతు ఎకరాలు. ఈ రోజు దాకా కంపెన్సేషన్ లేదు. రైతులు ఎంత నష్టపోయినారు. మళ్ళీ అదే ఆహారం కదా మనకు వచ్చేది. రైతు కష్టాలు నష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఎవరు ఆ పట్టించుకోవడం. న్యాయం ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఉంటే ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఆ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అన్నది ఆలోచన చేయాలి కదా. ఆ. ఇదే బయోడైవర్సిటీ వచ్చింది అంటే బ్యాలెన్సింగ్ ది లివింగ్. బ్యాలెన్స్ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోవాల్సింది ప్రకృతితో మనం మమేకమై ఎలా బతకగలుగుతాము అని. అంతేనే కానీ ఎవడో బిల్డర్ గానికి 10 ఏళ్ల నుంచి మనం ఆపిపెట్టిన పర్మిషన్ వానికి 15 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కేబీఆర్ పార్క్ లో కట్టుకోమని ఎట్లా ఇస్తారయా? అండ్ ద సేమ్ పీపుల్ టాక్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ద సేమ్ ఫెలో 50 crores తీసుకున్నాడు మాయమైండ్ ఒక జగల నుంచి తెలంగాణలో. ఏం మాట్లాడుతున్నాం మనం? సమతుల్యమైన గవర్నెన్స్ ఏ విధంగా ఇవ్వగలుగుతాం? మనకి ఎక్కడున్నది గవర్నెన్స్? అంతా కూడా ఒకే చోట సెంట్రలైజ్ అయిపోయి ఉన్నది. పంచాయతీ వ్యవస్థ ఎక్కడున్నది? మున్సిపాలిటీ వ్యవస్థ ఎక్కడున్నది? మాట్లాడమనండి అందరినీ కూడా. స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి తీసుకురావడం చాలా అవసరం. ఈరోజు మనము ఒక సమతుల్యమైన అభివృద్ధిని, సమతుల్యమైన జీవనాన్ని మళ్ళీ మనం తీసుకురావాల్సి వస్తుంది. లేదు అని అంటే ఏమవుతుంది అని అంటే రాను biggest danger is Telangana is going to lose all its biodiversity, bioculture, and the 5% will become the rich, fabulously rich. The country will transfer it, the state will transform itself into another Brazil. I will give it in return. The inflation has gone like anything. Where a person was happy, earning some 1,000 or 2,000 rupees per month. Today, even if he makes 2 lakhs, he cannot live happily. So we have to think of this. How do we bring? ఎక్కడ మనం అసలు ఏది తీసుకురాలేకపోతున్నాం. అందుకే నాకు ఎప్పుడు కూడా కొద్ది రోజుల పాటే ఆవిడతోటి ఒక వర్క్షాప్లో గడపగలిగాను. కమలా భాసిన్ గారు అని ఆవిడ అన్నది, आओ हम सब मिलकर एक नई दुनिया बनाए जहां कोई ज्यादा ना पाए, कोई आधा ना पाए. వండర్ఫుల్. అది మనం ఆలోచన చేయాలి. అసలు ఎటువంటి हम सब मिलकर इसे धरती सजाए, हम सब मिलकर इस धरती को सजाएं, आओ हम सब मिलकर एक नई दुनिया बनाए, आओ हम सब मिलकर एक नई कानूनवा बनाए. पेड़ पौधों की रंगों को जानो, पेड़ पौधों की रंगों को जानो, और चिड़िया और चराई का भाषा पहचानो. संग नदियों के दौड़ लगाए तो बड़ा मजा आए.
Wow. संग नदियों के दौड़ लगाए तो बड़ा मजा आए, आओ इस धरती को हम सजाएं. Wonderful. That kind of a belongingness, feeling, Right. we should arouse Wonderful. among every citizen. మనం Wonderful. మాట్లాడేది ఒకటి, చేసేది ఒకటి, అది వెనకకేసుకునేది ఇంకొకటి. ఏం మాట్లాడుతున్నాం? సంగ్ నదియోं के दौड़ लगाए तो बड़ा मजा आए అంటే చెరువు పక్కన కూసోనికనే సిగ్గైతుంది. ఎక్కడ ఉన్నది చెరువు? మంత్రులు కూసోనికే కథలు తాళం చేతులు ఇస్తుంది. ఏమన్నారు? చెరువులు బాయే, నదులు బాయే. ఆ, ఒకరి మీద ఒకరు ఇప్పుడు చూస్తాం, రఘునందన్ రావు ఆయన ఏమున్నది గర్వకారణం? ఏమున్నది గర్వకారణం? కొండలు మట్టిపాయలాయే. ఏమున్నది గర్వకారణం? కొండలు మట్టిపాలాయే, చెరువులు నదులు గాలిలో కలిసిపోయే. ఆ, తిన్నోడు తింటున్నాడు, లేనోడు లేదు, సచ్చేటోడు సస్తనే ఉన్నాడు. నవసమాజం సమసమాజం ఎక్కడుంది స్వామి? నీకెక్కడుంది? కాల్మొక్త దొర అంటే దొరేమన్నాడంటే, అరే నక్కవాగు దాటొచ్చినరా, నా కాళ్ళే అండ్ల కొట్టుకపోయినారా పొల్యూషన్కి అన్నాడు. ఆ? ఎక్కడుంది? Right. ఈజ్ ఇట్ ద వే వీఆర్ లివింగ్? Wonderful. 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 So, आओ इस धरती को सजाएं, जहां कोई कोई आधा न पाए, कोई ज्यादा न पाए. wonderful. चिड़िया और चरागों का भाषा पहचाने, संग नदियों के दौड़ लगाए तो बड़ा मजा आए. आओ धरती को एक नया कानूनवा बनाए, हम सब मिलकर इस धरती को सजाए. थैंक यू. Wonderful, 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 and such a big message. I hope, Mr. Prime Minister, I think you should lead the way now. All political parties and the administrators, the babus who matter when it comes to GO, government order. And if this is not being implemented, if our lives are in danger, in the present, what is that we are going to have in the future? Supreme Court to High Courts. Now you have to take the call. National Green Tribunal orders, no one is, even National Green Tribunal itself is not in a position to understand that it has got power under Section 25 that they can implement their own orders. Supreme Court has to guide it. So this is the spirit of India. And I'll give two examples. Mr. Prime Minister, you have gone to Tiger Reserve to watch in Bandipur. Mr. Prime Minister, what is that you have done with Ken Betwa project? A major river joining a small river. You are finishing off the reserve tiger forest area in that area, Bundelkhand and Madhya Pradesh and UP. Mr. Prime Minister, if I am wrong, correct me. Is this not diplomatically, ambiguously, very different from what you are trying to preach? आपने क्या कहा और वास्तव में आप क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? कैन बेटवा टाइगर रिजर्व वहां तो खत्म हो रहा है या नहीं? कैसे एक बड़ी नदी छोटी नदी से संग हो सकता है? प्रधानमंत्री जी बताइए आप. बुंदेलखंड में इतने रिजर्वायर्स है पानी के लिए, क्या जरूरत है? और आप बंदीपुर में टाइगर की बात करते हैं, रक्षा की और जगह. एक एग्जांपल दे रहा हूं. वी आर नथिंग अगेंस्ट यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर. एंड देन अदर लाइव एग्जांपल आई विल गिव यू फ्रॉम तेलंगाना. Your own now president of your party, JP Nadda, October 10, 2020, before Dubbaka elections, where Mr. Raghunandan Rao has won the election. Now he is trying to blame another minister, Mr. Niranjan Reddy, who happens to come from my area, that he has occupied rivers and he has even burned the records. Yes, they need to be investigated. But in Dubbaka, what is that Mr. Nadda has said, Mr. Prime Minister? He said 40,000 crores in KLIS, Kaleshwaram Lift Irrigation Scheme. What happened to that, Mr. Prime Minister? Are you selectively determining when to hit, how to hit, only for political gains? Your own party president, now he is in the term again. He was the ex-minister. And he clearly stated then, KCR has duped, cheated, many unemployed. His word has come true. To Telangana Public Service Commission leak. So many are on 30 lakh families on roads. They have committed suicide, one or two. What are you doing, Mr. Prime Minister? Then I'll give you the another classic example of
The same Kaleshwaram lift irrigation scheme. Last rainy season, your own minister, the Minister of Water Resources, Mr. Shekhawat, and other ministers, they came there when all the pumps which were supposed to lift water during rainy season, Mr. We have done series. Subba Raoji and Purushottam Reddy, they have challenged. It is not outburst, cloud outburst. No, it is Kaleshwaram outburst. Our Kaleshwaram biggest corruption in the entire world, they said. Your own ministers, Mr. Prime Minister of India, Mr. Amit Shah, now you are touring Telangana. They clearly stated this is because of corruption. Pump houses got submerged. Thousands of crores of corruption has taken place. Your own minister, why no action till now? Is this the way you run the administration? Selective, and you have done income tax rates run from 2019, 20, 21, 22. Is it mega company or Naviga? Who are those companies? Why are you not releasing them? Have they become pawns for you to fund your political parties? I'm trying to say. Because during COVID-19, all political parties should answer. How is that the electoral funding, electoral bonds have become opaque? हम कोई समाचार नहीं ले सकते कौन सी कारपोरेट संस्था कौन सी पार्टी को कितना पैसा दे रहा है. क्या प्रधानमंत्री जी क्यों आप ये समाचार लोगों से दूर रखा है? आप हर एक राजनीतिक दल जवाब बोलने की जरूरत है. और सुप्रीम कोर्ट क्यों इसके ऊपर పేషి क्यों नहीं ले रही है? విచారణ ఎందుకు జరగడం లేదు? ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ కంపెనీలు అవినీతిలో ఉన్నటువంటి ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీల డబ్బుతోనే ఎలక్షన్లు గెలవాల పార్టీలు. అందుకోసమేనా మాట్లాడేది ఒకటి చేసేది? కాళేశ్వరం ఎందుకు మీరు నడ్డా నుంచి షెకావత్ నుంచి అందరూ అక్కడ అవినీతి జరిగింది 1000 కోట్లు అన్న తర్వాత ప్రధానమంత్రి అమిత్ షా ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు? ఇస్ ఇట్ నాట్ అ ఫ్యాక్ట్? సేమ్ ల్యాండ్ యూస్, బికాస్ you are giving biodiversity certificates to Hyderabad, Mr. Prime Minister, your own union government, Hyderabad Metro Development Authority. They are equally responsible. How the same official, in spite of retirement, he still continues to be there, like irrigation department, goes to Bangalore, goes to America. What is that they are carrying? Because land use, the way they have changed the land use, you are saying Kaleshwaram 1 lakh crores investment for the sake of water. But Mr. Chief Minister KCR, KTR, how is that the village lands are being converted? The hillocks, what is the important role they play? Water preservation and climate changes protection. All hillocks in the Telangana villages knocked off in the name of real estates. Is it true or not? Why is Prime Minister not speaking? Why the ministers and party not speaking? Why KCR and KTR are quiet? Lakhs of crores investment on water projects, but in the village, the lands are turned into agricultural lands are turned into real estate lands. Entire forest green cover area is given to polluting industries like pharmacy and garments in spite of protests from farmers. So this Milli Bagawat you have to clear. Is this not responsible for the destruction of Mother Earth? Right from earth crust, water, air, everything polluted. How can we survive? क्या तमाशा बना रखा है देश में? Yes, sir. Please wind up. Finally, see, what I would like to appeal is, see, people may be confusing or thinking of a different thing, that why we are talking of the governance issues. ఎప్పుడు కూడా అశోకుడిని ఎందుకు తలుచుకుంటాము అంటే భూమిపైన చెట్లు నాటాడు. అవును. షేర్షా సూరిని ఎందుకు తలుచుకుంటాము అని అంటే హీ ఇంట్రడ్యూస్ ద రెవెన్యూ సిస్టమ్, పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఎర్త్ డే రోజు గవర్నెన్స్, స్టేటస్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్, dynamics of governance, particularly in the democratic country, it's very important to review our democratic governance system, what it has delivered, what it could not deliver, and why it failed. It is important. Yes. On the Earth Day, that I wish all the
local governing bodies, state and the central government should come out with an audit report of natural resources. Wonderful, sir. Wonderful. That's it. We are only talking nonsense, sir. Earth Yes. Day, Mata ki, ये सब बकवास है. How we are managing our natural resources and how we are involving the human resources to live in harmony with natural resources. We should know this. Yes. How Wonderful. much land has been under the private hands? So Earth Day, to my understanding, is the auditing of the governance and their functioning efficiency in natural resources. This is Wonderful. most important. Wonderful, sir. I don't Wonderful. say Earth Day, scientists are putting plants, this fellow is putting, No, 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 no. How can maybe that is putting nonsense. everything. We have seen in Okay. Telangana green The entire revolution. auditing of the industry, how environmentally did they transform their process in the environment way? So we need to come out with some kind of an auditing. And I also congratulate the Prime Minister that he initiated the water efficiency. But dear Prime Minister, I also appeal you to think on introducing the natural resources auditing on all these international environmental days. It's very important. Train your officers on this. How Right. much money you are investing on a natural resource, how much you are getting back. These are Right. all the things. So it's time for the people to think and what kind of a governance they want in the coming elections. That's important. Right. దోసుకు తినేటోడే కావాలన్నా దోసుకు తింటున్నారా ఏంది అన్నది. ఓకే, Right. కొంచెమైనా ప్రకృతి గురించి పక్కవాడి గురించి ఆలోచన చేయండి. ప్రకృతి గురించి ఆలోచన చేయడమే పక్కవాడి గురించి ఆలోచన చేయడం. దోచుకోవడం ఆపుకోండి, ప్రకృతిని పక్కవాడిని. ఇట్స్ టైమ్. దిస్ ఈజ్ మై ఫైనల్ మెసేజ్. And I think Yes, sir. this auditing is very important, and particularly governance of the auditing of the governance On with the natural. perspective on natural resources. Thank you so much. Thank you. Wonderful. Because this is a big statement coming out of this show, auditing of the governance on natural resources. How only 1% are becoming richer and richer. Those should not forget, every citizen in this country is the owner of natural resources. All natural resources belong to every citizen. सहज संपदा प्रति ఒక్క పౌరుడికి పౌరురాలికి చెందినది. हमारी सहज संपदा जो है हर नागरिक का हक है. कैसे 1% लोग हमको लूट रहे हैं, इसी के लिए इसका ऑडिट होना चाहिए. అందుగురించే దీని ఆడిట్ కావాలి. అందుగురించే ప్రజలారా బెదరకండి, మనమే రాజ్యాంగ వ్యవస్థ ప్రధానమంత్రి నుంచి ముఖ్యమంత్రి వరకు సేవకులు మటుకి. అందుగురించి దే ఆర్ ఆల్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్. వై ఆర్ యు వరీడ్? We are the constitutional authority. Why should we be worried? The top down parliament to panchayat type of governance democracy we don't need. Everything should be discussed from panchayat. Panchayat means people participation, village secretariat, then municipalities, municipal corporations, people, ward members, everyone should participate. Then assembly, then it should go to parliament. This is what is democracy, and only that way Mother Earth will survive. You have to become responsible. प्रति ఒక్క పౌరుడు బాధ్యతగా వహించాలి. आप जिम्मेदारी के तौर पर एक नागरिक बनिए, तभी हम धरती माता को वर्तमान में सुरक्षित रख सकते, ताकि भविष्य में हमारे बच्चों को कुछ दे सके. మన ధరతీ మాతను కానీ భూతల్లిని కానీ ఈ విధంగా మనం కాపాడుకుంటే పిల్లలకి ఏమైనా ఇవ్వచ్చు. ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ మదర్ ఎర్త్ దిస్ వే, divide of all corrupt activities, and demanding auditing of all natural resources as they belong to every citizen, then only the truth will come out. Doodh ka doodh, pani ka pani. Otherwise, we will be celebrating this way, just speaking. They will be looting and they will be enslaving us for generations.
गुलामगिरी करते ही रहेंगे, क्योंकि हमारे सहज संपदा लूटते रहेंगे लोग, और हम गुलामगिरी से ही जिंदगी बिताएंगे. మన సహజ సంపదను వాడు దోస్తా ఉంటాడు. మనం ఇదే విధంగా అయ్యం అన్నమో రామచంద్ర అనుకుంటూ అడుక్కునే పరిస్థితి మనం ఇదే కొనసాగుతూ ఉంటుంది. దీని నుంచి బయటపడాలంటే ప్రతి పౌరుడు బాధ్యతగా తన బాధ్యతను గుర్తించి ప్రశ్నించడం మొదలు పెట్టండి. ఆడిట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Do support DRTSPR channel, Citizen DRTSPR channel, and environment people. DRTSPR channels. Don't forget to write to YouTube and Google why they don't have legal officers without notice. Why are they pulling down our videos? We are challenging them, whether it is urine therapy or any other. Come and debate. Prove us wrong. We are ready to take it back. Our wonderful guests are ready to engage with them, because we always believe in discussion, debating, differing. That is the beauty of democracy. And we release the flyer ahead of the show with all the details following principles of natural justice. When such is the case, how can YouTube and Google play havoc, and why Prime Minister, Supreme Court, High Court, all the political parties are keeping quiet? Why are you keeping quiet? Thank you very much, sir. Take care. Thank you. No, Sukha no. Nidra. Shubharatri.